Hello everyone. Good morning. Matumaini yangu tuko salama. Karibuni kwenye market highlights ya leo Ijumaa ya tarehe 7 mwezi wa 8, ambapo tunaenda kupitia na kuangalia mambo kadhaa. Cha kwanza, hapa tukiangalia tuna hii USDCHF ambayo kwa jana ilikuwa around this area, tukawa tunategemea price itakavyofika kwenye hii supply tuweze kupata entry kulingana na hii series ya break of the structure, lakini hicho kitu hakijatokea. Badala yake price imekuja pia hapa pia create pin bar kuonyesha kwamba bears walikuwa wanaenda huku chini, lakini later price ikaenda huku chini. So lucky enough hatukuwepo kwenye this trade when it's happening, na baada ya kuona hichi kitu ambacho nimekiona hapa, sasa hivi price imesha print kitu kingine. Of course, tuna the latest high ambayo ilikuwepo huku juu, as we can see, na price imekuja kutengeneza kama the same highs, bado haija break. We have the latest low kama ambavyo inaonekana huku chini with this low. So during all this week price ilikuwa ikiranging around this area mpaka sasa hivi bado haija break hii high wala haijashuka huku chini. Then tuna AUD ambayo kwa siku ya jana tuliona ilikuwa imeshafanya break of the structure, tukawa tunasubiri price iweze kurudi kugusa tena hii demand. Tukawa tunasubiri kwanza hii change of character ambayo tayari ilishatokea na kuonyesha correction. Baada ya hapo price now tunaimonitor around this demand area kuona kama tutapata a bullish pin bar around this area au a bullish engulfing ili tuweze kubuy with the market going upward. So as we can see, from now on we'll start looking to get a possible entry around this area. Then tuna CAD JPY ambayo for this one tulikuwa tuna wait kwenye supply jana. Okay, price ilifika kwenye supply as we can see, ikatengeneza this a nice engulfing a pin bar, market ika drop for a little bit and then price ikaja ika violate this supply na kuona imeenda above the minor zone. Again, we didn't take any kind of entry yesterday. Kwa hiyo if we did, ina maana this was one of the trade ambao tungechukua, but it turned out to be a loss one. For today, kwa sababu tushapata a series of this market trying to go up, tutaendelea kuimonitor around this minor zone kuona ni kitu gani ambacho kinatokea, and maybe probably to get the bullish movement going upward kuanzia hapa. Then tuna Euro AUD ambayo hii baada ya barrier hii hapa price imekuwa ikirange hapa kwenye minor zone. This zone is not fresh anymore, it have been tap 1 2 3 4 times. Kwa hiyo either for selling this is not a proper, kwa sababu hapa juu tayari pana liquidity nyingi zime lay down. Kwa hiyo there is a probability of liquidity swap in case for a selling, but most probably price ikibreak ikija kulitest around here for buying opportunity, hicho ni kitu ambacho I would want us to consider. Then tuna EuroCAD the price break this area very nicely, coming up, tap the supply again. Okay, created this engulfing 50% retracement, then the market is going down. But again, this week market has been very, very slow. You can see what's happening here. No proper movement from this. But this one is like a Sydney session. We know Sydney session inakuwa almost unakuwa haina movement, especially kwa hii EuroCAD ambayo euro na Canadian dollar zote hazipo active during the Sydney session. Then tuna Euro New Zealand ambayo hii baada ya change of character we just waited for the price to come at a demand. It came to demand, no proper price action, though the price is going up. Kwa hiyo kulikuwa hakuna any confirmation around here.
And on Euro USD again, the price has managed to come to our demand here. So we can see a bullish attempt, again a bullish attempt, but again hivi vitu vilitokea tayari the market ikiwa iko close, lakini since hapa tunaona kuna hii consolidation. The same way happened here before the market tried to go up. Okay, kwa hiyo hii pia during the London session we'll keep monitoring kuona Euro USD what can it offer during this area, kama tunaweza tukapata movement ya kwenda juu. Then tuna GBP out as it looks. So yesterday ilikuwa around here, tukawa tunasubiri price iweze kufika kwenye demand, iweze kubreak hii neckline ya equal lows. Ikiweza kubreak iweze kuja kulitest, so ikabreak as you can see, go up and find new high came back to retest at the demand, but ilivyokuwa ina tap demand kulikuwa hakuna proper price action around here ambayo ingeturuhusu sisi kuingia kwenye trade. Then tuna GBPCAD. GBPCAD after going down waited it to come to supply, but yesterday I was not so much active in the market, so trade kama hizi we didn't miss, but this has happened when already tayari it's a past London and New York London overlap. Kwa hiyo of course kulikuwa tusingeweza kucall trade around that supply. Hapa tuna GBP New Zealand. Break came down, break, then this zone, it was not a fresh one because price has been break it on the daily basis. Badala yake the approach could have been intraday demand ambayo ingekuwa around this area hapa. Okay, but of course that happened when we slept during the Sydney session. Kwa hiyo we couldn't have a trade around here. Then tuna GBP USD. From this low, nafikiri the latest low was here. Market tried to break, went above. This was the latest higher low that make the last break of the structure, as you can see here. The last break of the structure, the latest high is here. Then price is now ranging between this liquidity zone, but again the only place we can trade is between major zone, minor zone, or intraday level, so nothing much in common for that GBP USD. Then tuna New Zealand CAD ambayo hii ili break ikaja to supply. Kulikuwa kuna proper price action hapa ya kusupport selling trades, but momentum kicked in and the price move again. Very boring candlestick, no proper movement. And then tuna New Zealand USD ambao this one it didn't go to major zone as anticipated, and now price is approaching the demand hapa chini. So kwa leo we're just waiting to see what will happen at this demand during the London session and see if we can have an opportunity to trade it. Then tuna USD CAD. Hii tulikuwa tunasubiri iweze ku hapa jana iweze ku break, lakini ikashindwa ku break. Badala yake ikaja ikatengeneza break of structure hapa, ikaja ikatengeneza break of structure. Okay, ambapo can simplify indication, then tukaja tukapata new low, the latest high which caused this low was this one. This was the latest high which caused this new low. So when the market goes up and break here, we get a change of character where the price go and create a new high. Hapa, of course, we know the price it has to fill the 50% market range ambao tunaona ni hii hapa, na sasa hivi ipo kwenye
demand. Kwa USD CAD from now going on, kwa siku ya leo tutakuwa tunaisubiri tupate a proper bullish price action around here, kwa sababu tayari price imesha test equilibrium, and then we can find an opportunity to buy going all the way above. Okay. Now, the last one is USDCHF that I've already explained how we see it. So leo ni Ijumaa, siku ya mwisho before the market close. Tutaanza kutrade saa 4 kama kawaida, lakini leo tutatoka sokoni mapema kuanzia saa 10, saa 11, kwa sababu we don't want to caught na zile chaos za market close, I mean weekend market close ambazo huwa zinaanza kuwa na emotion kuanzia saa 12, saa 1 jioni. Kwa leo muda wetu wa kutrade utakuwa mchache kuanzia saa 4 mpaka saa 10 au saa 11. So any opportunity ambayo tutakutana nayo during those time, we'll call a trade kama kawaida kwenye practice as a signal and see what market can offer us today. So yesterday we didn't have any kind of a trade. I was a little bit off the chart. Kwa hiyo nilikuwa nafanya check up every time when I get opportunity, lakini during those time hakuna muda ambao nilikutana na opportunity, so we did have any kind of a trade for yesterday, and I hope today market can reward us some little bit of opportunity. So niwatakie siku njema na mwanzo mwema wa weekend. See you nafikiri the next market highlight itakuwa Monday, so see you Monday.